Bienvenidos al Descubierto, soy Elina Villafañe. Bueno, hoy son las elecciones de mitad de periodo y todo el mundo está comprensiblemente centrado en este tema. Es así que, bueno, hay algo que me gustaría hablar hoy porque me parece que es más que fundamental, algo que realmente afectará a los estadounidenses, no solo por este año y no solo durante los próximos años, sino que más bien durante las próximas décadas. Así que, bueno, para dejar en contexto este tema, vamos a trazar el reloj unos 4 años. Pues hace 4 años tal vez recuerde que Estados Unidos estaba experimentando una ola masiva de inmigración ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos, al igual que lo que está ocurriendo hoy, pero también la estaba experimentando en ese momento. Y fue en ese momento cuando el presidente Donald Trump intentaba conseguir $5,000 millones para construir el muro fronterizo que prometió durante su campaña. Ahora, bueno, $5,000 millones suena a poco dinero para este año 2022, especialmente en lo que respecta a la cantidad que Estados Unidos envió a Ucrania para proteger su frontera. Pero bueno, en ese momento, usted puede recordar que los demócratas en el Congreso bloquearon esa asignación de $5,000 millones con todo lo que tenían. Y fue en aquel entonces cuando vi una entrevista realizada por nuestra reportera que está en la frontera sur de Estados Unidos al señor Trevor Loudon, que estaba explicando cuáles eran, en su opinión, por supuesto, las razones más profundas del intento de los demócratas de no bloquear el flujo de extranjeros ilegales. Y su argumento principal era que estos migrantes, una vez en Estados Unidos, votarían invariablemente y de forma abrumadora al Partido Demócrata y por lo tanto les cimentaría un margen de victoria perpetuo que duraría durante varias generaciones. Ahora, despectivamente, los medios de comunicación dominantes en Estados Unidos agrupan esta idea en la amplia categoría de una teoría de conspiración racista de gran reemplazo. Sin embargo, ¿es realmente así? Bueno, tomemos el ejemplo de Washington, D.C. Pues la semana pasada el Consejo de D.C. aprobó una nueva ley que permite a los no ciudadanos, incluidos también los extranjeros ilegales, votar en las elecciones locales. Bueno, repito nuevamente, no en las elecciones federales, sino solo en las locales. Es decir, que es votar para elegir al alcalde, al miembro del consejo, al fiscal general, miembro del consejo escolar, así como cualquier iniciativa, referéndum o elección de revocación que surja. Ahora, este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo, pero aún debe ser firmado por el alcalde para entrar en vigor. Sin embargo, bueno, aquí está el truco. Incluso si el actual alcalde de D.C. decide vetar el proyecto de ley, pues el Consejo de Distrito tiene suficientes votos para anular el veto. Esto significa que, salvo circunstancias imprevistas, los no ciudadanos, incluidos también los extranjeros ilegales, votarán en la capital de Estados Unidos a partir del año 2024. Ahora, las personas que cruzaron ilegalmente la frontera y fueron enviadas en autobuses a la capital de la nación estarán votando por alcalde en 2 años. Ahora, Washington, D.C. no es el único que está haciendo esto. De hecho, con la aprobación de esta nueva ley, se unió 15 municipios que permiten votar a los no ciudadanos, incluyendo 2 en Vermont, 11 en Maryland, la ciudad de Nueva York, así como también en San Francisco. Ahora, técnicamente esto podría ser legal, porque el sistema federalista, los diferentes estados, pueden decidir quién vota en sus elecciones locales. Y hasta ahora solo 5 estados tienen disposiciones explícitas en sus constituciones estatales que prohíben el voto a los no ciudadanos. Sin embargo, bueno, si se piensa un poco más en esta cuestión, no es tan blanco o negro, porque muy a menudo los alcaldes, los fiscales generales y otros funcionarios de un determinado municipio se hacen bastante famosos en la escena nacional. Bueno, tomemos como ejemplo las elecciones primarias demócratas del año 2020. En el escenario había 2 políticos que se hicieron famosos por ser alcaldes, Pete Buttigieg y Bill de Blasio. Además, muchas de las personas que terminan en cargos más altos como el Senado, la Cámara o la mansión de los gobernadores, muy a menudo comienzan su carrera política por correr para ganar y así ganar el reconocimiento del nombre por su trabajo a nivel local. Muchas veces la política funciona de esa manera, como una liga deportiva, por ejemplo, donde tiene el nivel universitario que se alimenta en el nivel juvenil y luego se alimenta en el nivel profesional. Realmente esa es la forma en que suele funcionar. Es decir, bueno, hay algunos casos atípicos, normalmente personas ricas o muy conocidas como el presidente Donald Trump y el señor Oz, pero estos son los valores atípicos. Y en el caso del Dr. Oz, su oponente John Fetterman en realidad llegó a la prominencia por ser alcalde de Braddock.
Y así lo que todo esto significa es que si esta tendencia continúa, pues si más y más municipios, incluyendo grandes e importantes ciudades como Nueva York, D.C. y San Francisco, pues si continúan permitiendo que los no ciudadanos voten en las elecciones locales, pues ¿qué pasará? Pues entonces los aparatos políticos serán elegidos por esos no ciudadanos, con esos políticos entonces moviéndose más rápido en la cadena para cargos más altos. Y como en aquella entrevista que vi hace unos 4 años atrás, crearía para los demócratas algo así como un margen de victoria perpetuo que duraría generaciones y posiblemente también crearía ciudades que son aún más gobernadas por un solo partido de lo que son ahora. Pues lo que naturalmente afecta a las elecciones a nivel federal, de tal manera que el grupo de candidatos que podremos elegir podrá ser determinado cada vez y más por esas personas que ni siquiera son ciudadanas de Estados Unidos. Entonces, con el fin de darle una comprensión más profunda de esta cuestión, permítame compartirle esa entrevista con Trevor Loudon que se grabó hace unos 4 años atrás y creo que explica esta cuestión de forma muy precisa. Escuchemos. This is an orchestrated communist assault on America to destroy America's borders, to create confusion in America, to overwhelm the system politically, because America is the main enemy. And if you can't bring it down through nuclear weapons, you bring it down through illegal immigration, which is maybe just as effective in the long run. You can see what 15, 16, 20, 25 million new Democratic voters is going to do to this country. You'll lose Texas, you'll lose Florida, you'll lose Georgia, Arizona, North Carolina. There will never be, ever, another Republican or conservative president in our lifetimes. You will have a one-party state in America, and that is the plan. That is why they are doing this. And this is Marxist, this is Leninist, and this goes back to American politicians cooperating with hostile foreign powers in the destruction of America. And their number one weapon is illegal immigration and overwhelming the border. That's what they are doing. If that's not a national emergency, I cannot comprehend what is. What could be more pressing and more dangerous than this? The Democrats 25 years ago, they were the party leading the charge against illegal immigration. They were the party. You look up on C-SPAN and see speeches by Harry Reid and Bill Clinton condemning illegal immigration in the harshest terms. This is a national security threat. This is taking the jobs of American workers. This is destroying their livelihood. We must end this. They sounded like Tea Party guys. And now they're completely in favour of it because they've so destroyed their own base amongst the sort of Pennsylvania Union guys, the middle class in this country. They've so destroyed their own base, they have to import new voters. And where are they going to come from? Well, it's a very easy source for borders would be dissolved effectively. There would be no effective border security. And all the Democrat candidates are united on this. All of them, not one of them has made a stand against what is happening on the border. They're all for amnesty. They're all for welcoming, illegals over the border. So you would see the end of America as we know it, because we would get so many million people coming over. They would be given citizenship and voting rights, and they would vote for the party that let them in. Ultimately, these guys, they want power. These Democrat leaders, they're going to live in gated communities. They're going to be living high off the fat of the land. All the rest of us will be living in poverty and destitution. But that's okay. Every communist dictator lives in prosperity. Every communist dictator has all the luxuries they want. They don't care what happens to us. We're just expendable to them. And so they have the same mentality. They want power at any cost.
And they know illegal immigration is hurting American workers. They know it's taken jobs from young black kids in black communities. They know it's bringing disease and public health dangers. They know the open borders are killing 60,000 Americans a year through the importation of fentanyl from China and cocaine and heroin from South America. They know all that, but they're still willing to go along with it because power comes first. And this is the road to absolute power for them. ¿Cuál es el impacto del voto de los extranjeros ilegales y de los no ciudadanos? MIT says there's 22 million illegals in the country now. And we all know on present patterns they will vote 80% Democrat at least. Well, that gives the Democrats 15 or 16 million votes just straight off the top. And when you consider that Mitt Romney lost his election by 2.5 million votes and Donald Trump won by 200,000 thanks to the Electoral College and actually lost the popular vote by 3 million. Make it clear, America was never a democracy. It was a constitutional republic where the will of the majority was tempered by things like the Electoral College to make sure big population centres did not dominate small population centres. So the left wants to get rid of that. They want to flood the system with illegals. They want to basically undermine the electoral system so that they rule forever. You know, and as Stalin famously said, it's not who votes that counts, it's who counts the votes that counts. So if they're in control of the voting process, they're in control of counting the votes and apportioning out electoral districts, they get rid of the national popular vote. No matter how unpopular they become, no matter how cruel they are, how corrupt they are, and how much the economy crashes, they can never be voted out of power. They will have a permanent blank check on power in this country. And even a die-hard Democrat should be terrified of that situation. You know, to give one party a monopoly on this country, I don't care if it's the best political party in the world. If you give them a complete monopoly on power for all time, that is a recipe for corruption and tyranny. Because all power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. I don't care if you had St. Peter leading the party. Wouldn't matter. You have a monopoly on power, you become corrupt. And everybody in this country should be terrified of that prospect. ¿Por qué no hay más estadounidenses preocupados? You've got a whole voting base who has no comprehension of the consequences of what they're doing. They still think they're voting for Harry Truman and JFK. They don't see that this is an either-or situation, that the Democrats are on the verge of an unbeatable permanent majority. This is a race against time. What's it going to be, 1 million this year? 1.5, 2 million next year? We saw 1 million Muslims driven into Germany recently with all of the social consequences that entailed. Well, the pool of potential refugees from Latin America is way bigger than the people who come out of Syria. Or how many people live below the border? You know, you're talking a couple of 100 million in Latin America. You could have 3, 4, 5 million people trying to get it. I think President Trump is hoping it'll slow down, but if it's not, I think he's going to have to be tough on Mexico. Until he can get control of the US House again, I don't see how he's going to stop this. But he has to. So if I was the president, what I would be doing, I would say to the president of Mexico, if you do not stop this flow, and the president of Mexico is a Marxist, AMLO, we will shut down trade. We will shut down everything. Because this is an act of war. It may come to the point where he just has to bite the bullet and say the border is sealed. But even that's not going to stop the problem entirely, because people will still claim refugee status under existing law. So I think the answer must be to put huge pressure on Mexico to stop the problem internally, because they could do it if they wanted to. And by not doing it, they're basically declaring war on the United States. And that needs some tough measures.
Vamos a las raíces del movimiento de fronteras abiertas. This whole move for illegal immigration, amnesty, dissolving the border, goes right back to the Soviet days, you know, when the Communist Party USA was working on the border to bring people across, to train up the sort of amnesty movement people. I'm talking, you know, back in the 70s or even before that. And so, you know, with people like Bert Corona, the famous Communist Party member from California who was heavily involved in this. And he had a whole network across the southern border states of Communist Party members and radicals who were fostering this movement. Because it was designed, there's two aspects of it. One was to fill the southern states with Mexicans and Latin Americans to eventually wrest the southern states back from Mexico, and also to increase the Democratic Party rolls. And so Corona was working with people like, I've got a letter from the 70s asking for Corona and Cesar Chavez and others in this network to find promising young Chicano activists to send to Moscow to train at Patrice Lumumba School, the big training school for foreign communists, to teach them about revolution through promoting Aztlan, the return of the southern states to Mexico. So this is old, and now it's being supported by Sin Fronteras out of Chicago, which is run by the Lozano family, which is they're running a lot of this support networks for the people jumping the border. And they're a Communist Party family, pro-Soviet Communist Party family since a long time back. And then you've got Acorn working down in Honduras, and they worked on voter registration all over the states. But now they are, I believe, also driving the caravans up. I've been told stories about this, but nothing I can prove, that the Cubans are also involved in this, and the left-wing forces in Honduras. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy y me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensa sobre el comunismo en Estados Unidos? Sobre el comunismo que ahora está prácticamente en toda América. Déjeme su comentario abajo, que más tarde me encantará leerlo. Y, por supuesto, regálenos su poderoso me gusta, así toda esta información llegue a miles de personas más. Lo espero mañana con más noticias al descubierto.